times political crime. Happy little Julie at the Belmont. Ain't it about time? Ain't it about time? Kiss you, kiss me, kiss this, kiss my friend. I'm coming out of nowhere, coming out strong. I'm behind the eight ball, but not for long. So I want you to know that's not our fault. Yes, I want you to know that's not our fault. Anyway, you smell it, pour from shit. Someone's gonna step on it, tell it like it is. This is the stone I Two days to stumble on my ugly face. Don't you think that I belong in a cage? If I wake up your parents, would they know you by name? Hey, I ain't gonna eat my pizza, salt in your winter time. Visions in the sky. Grandma Gossip, my sometimes I get loaded just to get unloaded. Cooking the chicken twice in the dinner time, in the winter time, in the winter time. Sometimes I get loaded just to get unloaded. This is the stone I'm looking for. This is the stone. This is the stone. This is the stone. The stone I want to throw. As the snow flies on the cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Child needs a helping hand, or he'll grow up to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see, or do we simply turn our heads and look the other way? Yeah, alright. Well, the world turns, and the hungry little boy with a runny nose plays in the streets as the cold wind blows in the ghetto.
got a fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. soliga Blekinge fanns där en liten rockfestival som hette Sweden Rock.
Alla de andra små festivalerna ägnar sig åt de senaste trenderna och de hippaste banden, men inte Sweden Rock. Där visste man att man aldrig skulle hamna på etablissemangets topplistor. Man brydde sig inte heller om det. För här ville man rocka. Festivalen blev större och större. Till slut var den jättestor och jättehård. Året var 2004. Går det som det ska här? Ja, det tror jag. Det är lugnt än så länge. Inga incidenter? Nej, inte vad jag vet. Vi kommer ut från vägen dit, så jag försöker komma ner och titta var de ska bo i år. Jaha, ja. Det är därför jag kommer dit. Till väg med nycklar och... Ja, de är i alla fall. Det känns väldigt konstigt egentligen att se på de här bilderna nu, flera månader senare, när väl de flesta av oss i full spänning inväntar 2005 års festival. Kanske undrar vilka band som ska komma, eller så vet man redan vilka band som ska komma och känner sig uppladdad inför det. Men jag hoppas ändå att denna stund, eller dessa stunder av visuellt godis, ska vara till stor glädje för alla er som var där och givetvis alla andra nyfikna också. Jag har varit där 6 år i rad, så jag har inte så jättebra, det brukar inte vara lika roligt. Alltid ska folk ha. Run to the beat! Run for your life! Run to the beat! Run for your life! Soldier blue in the Rock'n'roll! roll! Prata göteborgska! Hur många människor som var på plats, hur många som kom helskinnade därifrån, hur många marknadsknallar som sålde mat, smycken, t-shirts, krimskrams, öl, läder, hur många bajamajor som fylldes till bredden, hur många gånger de tömdes. Ja, jag ska inte ens försöka göra en uppskattning, men skulle tippa på att svaret är många på de allra flesta av de här frågorna. En del av svaren kanske till och med besvaras under de timmar som du, kära vän, tittar. Vi ska försöka hinna med prat och musik och minnen, så jag ska inte stå här och babbla rakt ut i tomma luften alldeles för mycket. Jag kommer att komma tillbaka både i bild och i ljud, men tills dess säger jag välkommen kära music lover till Sweden Rock Festival 2004. Det är fler matchbollar i luften. Någonting som är sjukt, som jag varnar alla blivande pojkvänner för, det är att ta inte efter er flickväns dialekt. För det är skitstörigt, så helt plötsligt får man klagomål på att det pratar som en norrlänning. Ja, hej alla kära hårdrockare och andra rockers av olika sorter. Jag har precis kommit hit till Sweden Rock Festival själv. Jag heter Daniel Reichberg. Jag ska försöka ledsaga er genom alla galna fans. Ni ser överallt. Det är otroligt massa människor här. Och, ja, de har kommit från jag vet inte hur många landskap och länder. Det kommer folk ända från Australien för att se Europe bland annat. Och, ja, men det finns en del av den här festivalen som aldrig dör, även om nu festivalen i sig tar slut om några dagar. Och det är någonting som heter Message Board. Sweden Rock Festivals hemsida, där kan man sitta och prata om musik, hårdrock, annan politik. Man kan prata om vad fan som helst. Vissa har till och med skaffat sig partners på det här sättet. Och då ska vi givetvis också ha träffar under själva festivalen. Och det är det ni ser här bak. Jag vet inte om de är medvetna om att de blir filmade. Tjena! Ja, hej!
Daniel. Anders. Ja, hej. Vi har några av dessa så kallade boardare redan här. Om jag börjar med dig. Man heter ju inte riktigt som vanligt när man är med på en messageboard. Jigge som på riktigt. Jag heter faktiskt Jigge och det är jag som är Jigge. Idag är jag från Skåne, men jag önskar att jag vore från Dalarna. För där pratar man dalmål. Men på vilket sätt skulle Dalarna vara bättre än Skåne? Inte på ett enda sätt, men man pratar alltså här där. Ja, varför inte? För Dalarna, är det mer hårdrock än Skåne på något vis? Inte dugg, de är rätt så kassa i Dalarna. De är det? Ja. Men, alltså jag har precis kommit hit för bara några sekunder sedan. Du har varit här en liten stund redan. Nej, jag var här sedan för ett par dagar sedan. Alltså festivalen, den börjar imorgon. Varför kommer man då 2 eller till och med kanske 3 dagar tidigare än så? Man ska värma upp och sånt, det är ju härligt ju. Men på vilket sätt värmer du upp? Ja, det kanske säger, vad är det i muggen? Det är Fanta? Och vodka. Fanta och vodka. Nej, det är faktiskt hemkört. Jäglund Deluxe. Kött på Systembolaget i Sölvesborg tidigare i eftermiddags. Förväntningar på festivalen? Ja, jag förväntar mig att YNT ska vara jävligt bra faktiskt. För det var de förra året. Ja, du tycker inte det känns knasigt på något vis? De var förra året och så kommer de igen redan så här snabbt. Nej, för att de andra banden är inte så mycket höra för Europe till exempel. Tycker jag det är för mycket 80-tal i år. Men 80-talet var det inte då YNT var som störst också? Men de spelar goas 70-talsmusik. Okej, ja det får man gå med på. Du, om vi tar dig här en liten sväng. Vad på Boarden, man har konstiga namn. Vad heter du? Mickbox. Mickbox. Jag får en liten känsla av att det är som en sorts hyllning till någon. Uriah Heep eller så, är de här i år? Ja, de var ju här förra året då. Var de bäst förra året? Tillsammans med Yes så var de ju bäst förra året. Det värmer i själen att höra det. Och vad sa du? Whitesnake var bland de bästa. Du tyckte om Whitesnake? Nu när varken Whitesnake, Yes eller Uriah Heep är här i år, finns det något att hämta i år? Ja, om man gillar Yes då kan man gå på Ritual. Helt rätt, det är absolut. Vad säger du om Whitesnake är ju inte här i år. Vad gör man istället? Man går på Judas Priest, man går på Europe, man går på Scorpions, man går på Ritual. Det är mycket att hämta. Är du med på Boarden själv eller? Nej, jag tittar på min pojkväns sida. Mickbox. Så du är frubox då? Kan man säga. Hårdrock, männens domän. Eller vad säger du? Inte alls. Men tycker du inte att det är lite så här manhaftigt med liksom läder? Om jag får säga min mening så tycker jag hårdrock är könlöst. Alla kön, alltså vilket är kön det än är. Alla 3, alla 4. Alla 5 kan alltid älska hårdrock. Men vad är det liksom i hårdrocken som gör att just den är bättre och speciell? Det är gemenskapen, det är att du ser hård och tuff ut men inuti så bultar ett hjärta av kärlek till musiken. Men jag menar, nu vill inte jag förolämpa dig men jag tycker du ser ganska snäll ut. Ja men jag kanske ser snäll ut men jag är nog för dum kanske, jag vet inte. Varför kallar man sig rockgudinnan? För att man får det smeknamnet av en annan vän som tycker att jag kan mycket om rock. Fast jag egentligen inte kan någonting för det finns alltid folk som kan mer än vad jag kan. Men jag är... Vilken är den Led Zeppelin-skiva som är mest känd? Stairway to Heaven, Led Zeppelin 3. Alltså Stairway to Heaven skivan Led Zeppelin 3, 2. 4. Tack rock. Förlåt. Det ska nog gå bra. Tack. Norsk här? Ska det vara lite norsk? Ska vi ha lite norsk kanske? Ja, här har vi en morsom gutt från Norge. Varför åker man hela vägen från Norge ända till Norge? Nej, det är egentligen är vi tillbaka till Norge, men vi ska ju för fan ha fitte. Ni har liksom åkt fel eller? Ja, lite. Men nu när du ändå är här, har du några särskilda förväntningar? Vad heter du på Boarden förresten? Absolut Bollocks.
Varför heter man Absolut Bollocks? För det vi pratar bara skit. I Norge? Ja. Ja, det gör ni. Men... nej. Vad ser du fram emot för band? Nej, för att vara helt seriös här ikväll. Judas. Ja, han säger Judas. Jag säger Judas, okej. Och jag säger Judas. Det säger han. Men jag säger faktiskt Pink Cream 69. Asså, det var lite udda val. Vad är det som gör dem så klockrena? För att det är lite speciellt för mig. För att jag blev kär när jag såg den första gången. Kär i mig. Nej, förlåt. Nej, det var inte det. Men det var... vad fan pratar jag svenska hela tiden? Ja, jag ska väl norsk. Nej, men grejen är att Pink Cream 69 spelar jävligt bra musik. Och det är ett coolt band. Och det är jävligt mycket bra riff. Får vi hoppas att du får kul på Pink Cream 69. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Vad vrålar man när man är på Sweden Rock Festival? Nightwish verkar vara ett populärt band. Ska vi kika här på människorna här? Testament! Testament. Ska vi byta ett par ord om Testament här? Thrash metal, funkar det på en sån här festival? Som fan! Det funkar skitbra. Testament, Exodus, Hyrax, allt är bra. Ni som hänger på Boarden, liksom, är det något bra liv liksom? Borde man inte skaffa ett riktigt liv istället? Ja, men man kan variera sig, det är lugnt. Alltså, Boarden är ett liv och det vanliga livet är ett annat liv. Man kan variera sig både och. Det går faktiskt. För där på Boarden, där sitter man ju hemma vid sin dator och babblar. Blir det samma grej som att man pratar med varandra i verkliga livet? Ja, alltså nu så här så vet man ju fler vilka det är liksom, men men det känns lite grann som att man har koll på vilka folk är i alla fall. Absolut. Om jag bara får fråga dig också. Jag ställer just frågan till Palleman. Boarden, man sitter hemma vid sin dator. Går det att pratar via datorn? Går det att jämföra med ett vanligt liv? Liksom, Boarden är ju nästan livet. Alltså man viger så jävla mycket tid till det. Det är så underbart att sitta där och träffa nya människor och se vad det här. Det är så roligt att träffa alla sen. Ja, jag har ju märkt att jag är ju då uppe själv på Boarden och har varit med mycket, men vissa ligger ju på så här 10-tusentals inlägg och man fattar inte, gör ni överhuvudtaget någonting annat? Nej, eller alltså man jobbar kvällar, sitter på Boarden på dagarna, nu börjar det regna. Så det är fint, Boarden är jätteroligt, det är jättebra att det finns och det är underbart att träffa alla människor här. Ja, för att utan Boarden så hade ju den här träffen inte ägt rum, eller hur? Nej, precis. Och det skulle ju varit så synd att träffa alla människor som är här idag. Det är ju verkligen jättegulliga och fina människor som man har fått lära känna genom internet då. Ifall det var ett band som spelade i partytältet ikväll, vilket skulle du vilja se? Ja, det spelar ingen roll, bara hårdrock. Kom igen, säg något. Ja, okej. Ja, men jag spelar band som gillar Disneyland After Dark. Och Disneyland After Dark, det är riktigt bra drag. Men menar Scorpions, Judas Priest, allt möjligt. Det är underbart. Bara hårdrock. Dimmerborg eller Borknagar eller Vintersorg. Men det är lite dåligt med sådana band här i år, eller? Jävligt dåligt, men det duger. Alldeles utmärkt tycker jag. Skulle du gärna se att det var mer åt dödsmetallhållet överlag? Mer black kanske. Mer black, ja. Så du tycker det är lite fjösigt med... Fjolligt faktiskt. Lite fjolligt, men det är grejt ändå. Det är liksom... Det är en del som är jävla bra faktiskt. Exempelvis? Ja, ska jag säga någonting nu när jag... Ja. Nej. Ja, det är väl bara... Men alltså, Ritual är ju fet bra och Mary Slim är ju fet bra och Testament och Sweden Rock Festival, det är inte death metal festival, utan det är lite mer glamrock, det är lite mer grym heavy metal. Det är inget death rock, det är det inte. Nej, men det så
Mammor kan också åka dit och rocka. Jag är en 4-barnsmamma och jag åker dit och rockar järnet. Är barnen med? Jajamensan. Ja. Alla 4? Nej, 2 av dem. Och de andra då? De är för små. Hur små? 18 och 4. 18 år, det är inte för lite. Han har inte tillgång till spriten än, vet du. Okej. Ja. Varför väljer man just Sweden Rock Festival av alla? Det finns ju, nu för tiden finns det 100 festivaler minst runt om i landet. Därför att alla är så snälla och alla lyssnar på samma sorts musik. Och jag bara, in the book of heavy metal! Ingen bråk, ingen tjafs, alla älskar varandra. Så är det. Precis, det är gemenskap, det är det som gäller. Kan man säga att Sweden Rock är idag vad Woodstock var en gång i tiden? Ja, jajamensan. Utan narkotika. Ja. Ingen narkotika alls? Det är bara alkohol som gäller. Det var bärs. Ja, men det är det som är så skönt, att man får komma hit och bara ha kul, få vara den man är och bara ha roligt. Bara ha kul, du kan däcka ett dike, det spelar ingen roll. Alltså det spelar ingen roll. Du får ligga där tills du nyktrar till, sen är det underbart. Kollar man om den människan ligger så... Eller ifall solen gassar så räddar man dem från... Då hjälper man dem. Underbart. Ja. Tack. Var inte Twisted Sister bra förra året? De sög. Okej, ja, men det är bara... Dee Snider har varit här 2 gånger innan. Så grymt mycket bättre. För då hade han taggade musiker. Okej, Animal på basen. Övertaggad, men en annan 5. Men J.J. French ändå liksom, som ändå är grundande medlem. Bara stå där och vill bort. Hur roligt är det att se? Jag gillar Vince Neils kommentar i år när han var på Skyler Golf Tournament. Okej, det är kul att träffa grabbarna igen, men jag vill ju egentligen. Men så får man ju se, det antagligen kanske vi får upp samma stämning som förut. Så. Ja, det är bra. Ja, här kommer de en efter en. Ja, alltså, det är rätt roligt om man väl är med på den här messageboarden och så helt plötsligt kommer alla de här ansiktena som man i vissa fall har sett förut. Ja, var är Johannes? Vad? Frågan är var är Johannes? Var är Johannes? Han är där nere under. Han gömmer sig någonstans. Nej, han har supit ner sig. Ja. Antagligen. Han har däckat. Är Johannes någon sorts gud på Boarden? Johannes är gud! Vi dukar Johannes! Han tillgud, vi ber till honom. Ja, vi ser här, alltså, här har vi boardare som är med mer eller mindre ofta. Hur ofta är du med? När jag inte jobbar. Är jag där? Ja, det är ju en gång om dagen, för jag jobbar ju en gång om dagen. Vad kallar du dig? Men attraction. Och folk verkar ju ha lite av någon egen specialitet. Hur man pratar, vad man pratar om och sådär. Hur är det med dig? Ja, jag är ledsen jämt. Jag är deppig. Jag är känd som den deppiga killen på Boarden. Men du verkar ju rätt glad i verkligheten. Ja, det är jag ju. Ja. Det vet ju du har ju pratat med mig. Ja, men det är alltså bara en image helt enkelt? Nej, det är ju inte egentligen, men halvt om halvt image är det väl det egentligen. Men, men förlåt. Sen kan man inte säga så att det är image egentligen, för att man är ju alltid någon annan som man egentligen är. Ja. Eller hur? Det har du rätt i. Du då, hur är det med dig på Boarden? Image, är du dig själv eller iklär du dig någon annan roll? Nej, men det är klart jag är mig själv. Men du är inte med så ofta, eller hur var det? Nej, men internetuppkoppling separ. Men förra året var jag inne ganska mycket. Och du då? Ja, jag så ofta jag kan bara. Och du är på Boarden alltså? Ja, guitarized. Du är gitarrist själv då, eller? Det säger sig ganska klart, ja det är jag. Influencer? Flower Kings, Dream Theater, Suncage i ett år, Symphony X, ja jag älskar prog metal, men jag älskar även allting som är på den här festivalen. Allt? Ja, fan Monster Magnet går jag gärna på, fan. Abramis Brahma är underbar, Entombed, herregud, Priest, Europe, underbar festival. Om man ställer den här festivalen mot övriga
tidigare festivaler på den här platsen. Hur står den sig? Ja, just det, jag har bara varit 3 år, det var 99 och förra året också då. Och förra året var jävligt bra måste jag säga, så det blir mätning i år och förra året. Men jag tror att det här året har en god chans att slå med Europe då också sista dagen. Det kommer bli mycket spännande. Hur är det med musiken kontra festandet? Musiken är alltid viktigast. Det är den? Ja, det är den. Absolut. Ja, för det verkar ju vara rätt många som på festivalen nästan inte ens lämnar campingen och sitter och festar hela dagen. Det tycker jag är lite tragiskt, kanske lite elakt att säga, men jag tycker det är lite tragiskt faktiskt. För att, när man kommer lite tidigare, liksom, torsdag eller onsdag då tycker jag det är okej att festa fan boardträffen liksom. Men jag kör ganska helt alkoholfritt alltså, på festivaldagarna. Jag tycker banden ska upplevas verkligen till fulla intryck. Tycker jag verkligen. Så mycket det går. Ja. Vad är det som för Alice Smart till Sweden Rock Festival? Musiken. Ja, det är musiken. Och Rob förra året, han var jättebra. Men det finns så mycket annat. Tack. Ja, det finns vissa hattar som kommer tillbaka varje år. Är det här en sån möjligen? Vilka? Nej, jag har aldrig haft det här. Är den ny? Nej, det är 50 år den är här. På Boarden heter du... Oj, jäklar! Hej Daniel, din jävla CP-folk! Tomsan här! Ska vi... Ja, jo, jag känner... Tja Tom! Du har till och med fixat ett ordentligt pass. Ett eget pass. Ja. Direkt från Rob Halford. Alltså, det är han som har skrivit ut det åt dig? Han skrev ut det. Hur kom du sig att han gav det till dig? Nej, du vet, vi är kompisar sen förr. Hur länge har ni känt varandra? Jag träffade honom på turnén Ram It Down. Och vilken sorts vänskap är det ni har? Inget bögaktigt. Inte? Vi är bara kompisar. Ja, men det känns ju skönt. Brukar ni sitta och mysa och lyssna på hårdrock tillsammans? Inte mysa, bara lyssna på hårdrock. Ja. Vad brukar ni lyssna på då du träffar Rob Halford? Mycket Ossie. Mycket Ossie, jaha. Ossie är bäst, det är ju bara så. Ja. Eftersom jag får bestämma så är det Ossie som gäller. Varför är inte Ossie här på festivalen då? Nej, de har inte råd. Nej, det är väl så jävligt. Ja. Ossie kostar ju. Vill man ha det bästa så kostar det, då har de inte råd med, tyvärr. Men han kommer tillbaks. Jag lovar er. Jag har sett han 7 gånger förut, jag ska se han en gång till. Innan han dör. Får vi se på passet en gång till? Självklart. Du har inte bara ett pass här. Vad är den här till för då? Groggen. Den känns tom. Ja, vad beror det på? Du har druckit upp den. Själv. Alla dricker upp den. De har snott den. De snodde min sista grogg. Det är bara onsdag. Ja, jävlar. Måste kännas hemskt. Helt otroligt. Tack. You come all the way from Japan? Yeah. Yes. That's quite a long journey. Yeah, and expensive. I can understand that. Why are you traveling such a long way? Yeah, because I want to see many heavy metal band, and mostly never been Japan. They don't have Japan tour, so. How did you get to hear about Sweden Rock Festival? I saw a band, Master Plan, were wearing T-shirts, Sweden Rock Festival. I saw them in Japan, and I went to internet, I checked website, and I emailed, and I got email back. So without the internet you wouldn't be here? So such a long journey, what bands are number 1, 2, 3? Nightwish and Opeth. The metal scene is big in Japan. Yes, very much. Yeah, and you have been into it many years. Yeah. Okay. Thank you very much. Natten faller. Det är den första av 3 kvällar. Eller är det egentligen 3? Vissa har ju kommit hit för flera dagar sedan. Så det kanske blir redan nu 4:e. Och så blir det 5:e, 7:e, 9:e. Jag har ingen aning om hur många kvällar folk är här. Men att natten faller betyder inte att man sover. Folk vill ha mat. Folk vill ha fest. And who can blame them?
tillbaka? För att det finns ingen bättre festival. Det är bara för att du bor nära. Ja, jag bor nära också. Var bor du? Filma för SVT. Jag kan presentera Tina här. Jag gör Hon vill det. hemskt gärna också vara med i TV. Och det är faktiskt världens bästa kompis. Får man skåla i TV? Visst får det. Ja. Kom igen nu. Nu! Det är tungord. Tjusigt. Hur kommer det sig att ni står här? Ja, vi väntar väl på att få våra biljetter inlösta. Men den här kön den är ju helt sjukt lång. Är det någon mening alls? Nej, jag vet inte. Jo, det är nog det va? Ja, men varför är ni här liksom överhuvudtaget? Men det är ju festival. Ja, men det finns det på många ställen. Varför är ni just här? För att det är rockfestival. Just det här är rockfestival. Det finns faktiskt inte på något annat ställe. Mustasch ser man inte så mycket av, men här ser man det. Är det din grej liksom? Ja, varför inte tänkte jag liksom. Har man dåligt med skägg och resten så får man köra med mustasch då. Det är lite så här Judas Priest på 70-talet. Skulle du hålla med om det? Ja, kanske det. 70-talet är ju härligt. Var kommer du ifrån? Karlstad. Karlstad? Ja. Du var ju där igår kväll på den beryktade messageboardträffen. Jag kan ju berätta här att det här är alltså andra dagen och nu står de här och väntar på biljetter. Du partajade ordentligt. Hur mår du idag? Jag mår faktiskt mycket bra. Bättre än min tältkompis här i alla fall. Som har Nej, men alltså det är inga problem. Är det liksom sådär att festen är det viktiga och musiken kommer i andra hand? Nej, alltså man är ju här för musiken. Festen är ju bara något man får på köpet. Blir det fest varje kväll eller? Ja. Ifall du skulle bli sjuk så att du bara orkar kravla dig upp till att höra en enda låt under hela festivalen, vilken skulle det bli? Om Judas Priest spelar Painkiller så hade det varit den då. Men jag vet inte vilken de spelar. Det är lite svårt att se vad som står. Kan du säga vad som står här? Jag tror jag filmar Cormac, Molly Hatchet. Vad var det då? Så är det Stratovarius ett annat sted, så är det Motorhead, så är det forskjellige. Det är nästan omöjligt att se. Var det bökigt att få tag på alla de här? Nej, du möter dem på platsen där. Om du går lite runt och ser lite i miljön. Hoppas du på att få flera signaturer? Jag har Rob Halford och Glenn Tipton idag. Det ska du ha. Det är mina. Det var därför jag köpte den jacka här i 82 på grund av Glenn Tipton. Han stod med kortärmet på scenen. Och... Ja, det var... Du har fått ett armband nu. Ja, det stämmer. Får man se. Hur känns det? Mycket bra, tack. Den här kön, var den jobbig att hänga i? Nej, gick av bara farten. Ja. Så kolla på folk och grejer. Ja. Hur känns det att ha fått armbandet på sig nu? Det är kanon. Ja. Kan man vara full hela dagen? Kunde man inte det annars då? Bra. Varför står man så här länge i en kö till en affär? Så man ska ha en tröja. Vad då för tröja? Sweden Rock-tröja. Om det inte är slut. Är det liksom ett måste varje år eller? Nej, första gången. Skivor, de har ju massa skivor där inne kanske? Kan hända. Ja. Kan Vad skulle du köpa i så fall då? Jag tittade på Vasa Express igår. Eventuellt. Ja. Det är det enda som är lite svårare att få tag i hemma. Var är hemma någonstans? Köping. Köping. Hittar ni något som är värt att köpa? Ja, det finns ju en hel del. Men blir det något köp då eller? Ja, jag tror det. Jag får nog köpa en In Flames-skiva. Ja. Nya eller? Nej, den har jag redan. Ja. Mm. In Flames, är det därför ni är här eller? Ja, det är ju de som lockat mest. Det är det. Vad har sålt bäst hittills? Nightwish. Alltså? Vad tror du det beror på då? Att plattan släpptes igår, att de spelar här på lördag. Är det folk som hoppas få en signerad och sådär eller? Ja, det blir signering på lördag med dem. Något mer som säljer bra? Ja, Haunted har vi sålt en del av också här. Något ni hade väntat er att sälja mycket av som det har blivit mindre? Nej, alltså vi skulle ju öppnat idag men vi öppnade lite extra igår. Så att vi blev tagna lite på sängen igår med all försäljning här. Så att du får återkomma med den frågan imorgon.
bilderna här på kön till incheckningen talar ju egentligen för sig själva. Så jag kan rekommendera en sak till er till nästa år, att kom i tid och ställ er i kö. Gärna allra första kvällen, redan direkt när ni har anlänt till den här otroliga begivenheten. Thank you. Du ska tillbringa all din tid sen inne på festivalområdet, eller? Mer eller mindre, ja. Det är liksom, det är därför man åker hit. För att träffa andra människor också och nya människor som man aldrig ser. Och man ska inte missa någonting, det går inte. Ni står här och har det bra och väntar på att få komma in och passa på en liten puss här emellan. Är kärleken viktig? Mycket. Vad är bäst, hårdrock eller kärlek? Kärlek. Ja. Och att vara först på plats in på festivalområdet. Hur står det sig i prioriteringsordningen? Mycket, eftersom vi får bra plats på Lumsk nu. Ni vill vara längst fram helt enkelt? Självklart. Lumsk, är det nummer 1 liksom? Nej, Judas Priest, självklart. Alltså, ja. Lätt. Det verkar vara rätt många som tycker det. Vad säger du? Jag tycker Opet. Verkar också rätt populära. Ja. Tack ska ni ha. Ja, klockan är 11.00 nästan på pricken. Det är torsdag, det är den 10 juni 2004 och Sweden Rock Festival har precis öppnat sina portar. Ja, man ser som myror kommer de in en efter en. De väller inte riktigt in, men det är ju kanske inte meningen heller. Det finns ju något som heter security också. Men här kommer de i alla fall. De kanske redan har varit här i flera dagar, vem vet. Men här inne på området har de i alla fall inte varit förrän nu. De allra första besökarna på 2004 års Sweden Rock Festival. Kan man se något lite, ja, folk verkar lite disträ, verkar inte riktigt veta vart de är på väg. Men ja, några är i alla fall på väg spikrak till Spenderup-scenen. Där Lumsk om ett litet tag ska vara allra första band på årets begivenhet. Några sticker iväg ner mot, ja, vart är de på väg? Ja, de ska in på stora avdelningen där, eller ska de gå och handla, eller ja. En klyscha, lugnet före stormen, kanske kan passa i just detta fall. Ja, nu är det dags. Oh, it's time, I'm sorry. It's time, you're two of the first visitors to the Sweden Rock Festival this year. Is it important to be among the first? Well, not really important to be the first, but it's a great moment to be in, that's all. Yeah. Where are you from? Austria. Austria? Ah, dann können wir vielleicht Deutsch sprechen, aber perhaps it's easier with English. Yeah, you've traveled quite a long way to come here. Why? Because there is no festival like this in Austria. Maybe in Germany, but we didn't want to go to Germany. That's the reason. So this is like a vacation for you? Yeah, it is. Have you been to this festival before? Yes, last year. It's our second time this year. And you enjoyed it last year? It was wonderful, that's why we came back. And now you were first in the crowd. Was it like that last year too? Yes. So what are you going to see today? Nearly everything. You'll spend most of the day here at the site, yeah. Yes. Far away from the tents and the party, and perhaps there's a party in here too. It will be party in here for us too, so no worries.
Well, welcome. Thank you. Thank you. Cardinal sin, baby, let me in. Girl, I'm gonna treat you right. Well, goodness sakes, my snake's alive and it's ready to bite. Hornet's nest, lay me down to rest. Ooh, I'm gonna shed my skin. I got the urge to bite with your cold as ice. Yeah. Through butter. Thank you, Sweden Rock. See you next year. Same place, same time. I wish you all a pleasant journey. Det en stor ære å få være de første ut I dag og åpne årets Sweden Rock Festival. Vi lumsk ifra Norge. Norge! Yeah! Vi skal spille låta ifra plata vår som heter Åsmund Fregde Jæver. Yeah! Neste låt Ski under livet!
Tack! I Tjeckoslovakien och Tyskland med Robbo. Och därför är vi nu på Universal Spine Farm i Finland. Så vi ska första gången på hela historien tror jag 515 ska spela i Finland några månader bara. Och efter det jag tror vi ska komma till Sverige, jag hoppas. Jag tänkte just det, Sverige. För den här DVDn som vi håller på att filma nu, den ska väl släppas någon gång i höst. Är det tänkbart att ni kommer i den vevan? Naturligtvis om ni vill. Ja. Naturligtvis. Så ja, naturligtvis ska komma till Sverige också. Vi ska, först det ska komma ut det jag hoppas på i hösten då man hostar himself här. Och kanske vi spelar med Robbo några konserter och utan Robbo. Så också det kunde vara ser ut att några har frågat här om vi ska spela den John Lawton, Uriah Heep-sjungaren. Några gånger också i Sverige därför att vi har alltid spelat med honom. Här i Sverige har vi spelat med i Finland den Lucifers vän Uriah Heep-låten och 550-låten med honom. Så det kunde vara ganska intressant att komma här och spela de låtarna. Jag tror att många i publiken här skulle uppskatta just att få höra John Lawton sjunga. Det var ju inte direkt igår han var och spelade i Sverige. Så. Ja, jag tror det var 70-talet när han sjungit. Och vi spelade i Silja Rock med honom. Jag tror det sista året. Han är i jättebra kondition. Omöjligt sjungaren. Mycket. En av det bästa tror jag. Ja, jag får säga kiitos paljot och tacka så mycket. Det var... Och som vi säger i Finland, tack och förlåt. Tack, trevligt att träffas och drick nu ditt vatten eller vad du nu ska. Vatten med Koskenkorva. Ja. Tack. Tack. Ja. Hej så länge. Vi ses säkert igen. Debase, vad är det för musik? Det är metal i ordets riktiga bemärkelse, kan man säga. Finns det en oriktig bemärkelse om metal också? Det finns ju massa nytt som mera liknar någon poporienterad refrängtralala med lite gitarrer och killar med ring i näsan. Till exempel? Ja, Linkin Park och Limp Bizkit, eller vad de heter, Limp Basket. Ja, basket tror jag det var, ja. Ja, just det, ja. Men vi kör den traditionella meningen blandat lite grann med hårdrocken. Så med hårdrockens energi från 70-talet och liret, men ändå med det tunga inslaget från metallen. Ifall man missar er, vad missar man då? Förmodligen det intressantaste bandet på denna festivalen, i och med att vi är ett nytt band, relativt nytt band. Vi har precis släppt vår 3:e skiva som har fått fruktansvärt bra recensioner i hela Europa. Den släppte i USA nu också. Och jag tycker att man missat fruktansvärt bra live-framträdande framförallt, för det är det som vi är kända för. Nu kommer ju i och för sig ingen att se den här filmen innan, men skivan finns ju ändå. Skivan finns där ute och den heter Unleashed och bandet heter Debase. Får man göra sån här reklam? Det får man. Ja. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja.
Hoppa, studsa, hoppa, studsa. Utav människor som har en vision, knackar på dörren, tvingar. De sliter i själen, de talar till dig, ställer en fråga som ger ett svar. Har du någonsin undrat? Abramis Brahma har precis klivit av scenen på Sweden Rock Festival. Publiken bestod av tämligen många människor som röjde tämligen mycket. Är ni nöjda? Ja, ingenting att tillägga. Ja, det är kanon. Fantastiskt. Ni har inte spelat här förut eller är jag ute och cyklar eller? Ja, du är lite ute och cyklar. Vi spelar på en demoscen år 2000, den som numera är Spendrup-scenen. Skillnad mot den gången? Är att nu har vi ju en jävligt massa fans som har snöbollat på liksom, som har rullat på. Som uppenbarligen stod där ute och kunde låtarna och skrek allting som de kunde. Till skillnad från den gången, då var det några få hardcore som visste vad det var. Men samma få hardcore stod faktiskt längst fram den här gången också. Alltså att ni har med andra ord en ganska så lojal fanskara. Jag skulle påstå att vi har en vansinnigt lojal fanskara. Vi har några Gnosjöpojkar som åker på allt inom 20-25 mil som vi spelar i närheten av där de bor. Är det det som kallas Gnosjöandan eller? Man får vara lite rolig ibland, ja. Nu tänkte jag ställa en till rolig fråga. Varför döper man sig efter en fisk? Det får den där mannen ta. Det är ett långt, vill du ha den långa eller den korta versionen? Ni verkar vara lite upptagna så vi tar den korta. För att det är ingen annan som heter det. Jag tänkte någonting om det hade att göra med lite gamla sådana här Chris Squire och Marillion-människor som kallas Fish, men det finns ingen koppling. Nej, alltså jag är hängiven fiskare, metare. Jag kan alla sötvattensfiskarnas latinska namn. Så Abramis Brahma är latin för brax. Som jag nämnde, historien bakom är lång och hårig, men den tänker jag inte ta nu. Är det den godaste fisken? Absolut inte. Nej. För några timmar sedan stod jag borta vid andra scenen och lyssnade på Lumsk som spelade folkmetal på norska. Nu har man sett er köra 70-talsstuket på svenska. Är det någon ny pryl? Ni har gjort det länge i och för sig, men känns det som att det är någonting nytt som är igång? Det här att man tar sitt originalspråk istället för att sjunga på engelska. Du som sjunger själv, vad... Nej, ja, nytt. Det är ju liksom inte påfunnet nu. Jag är i november på 70-talet och sånt där. Men det är, man får säga, det är ju inte så där jättemånga som gör det. Det finns några, Svartepan, Malmöband. Det är väl det som jag kan komma på så där rakt av. Så ganska egen grej får man säga. Så det känns inte som att det är någon ny framvällande våg av originalspråkssjungare?
Nej, jag kan absolut inte påstå det. Jag tror att det är samma mängd som poppar upp. Det är bara att de får olika mycket uppmärksamhet lite då och då beroende på kvalitet och beroende på timing och beroende på hur jävla bra de är. Och vi är uppenbarligen jävligt bra. Jo, det är ni. Något annat som ni verkar måna om är vinylskivor. Vem är största vinylfantasten här? Det har vi där. Till och med så att ni skriver en hyllning om detta. Är det så otroligt fantastiskt med vinyl? Det är ju det. Det är helt oslagbart bra. Måste säga, det är en helt annan sak än CD. På vilket sätt är det bättre? Allting. Utformandet, ljudet, det låter bättre. Det är folk som säger att CD låter bättre, det är bara bullshit. Det är liksom mycket bredare ljudbild, massa som kommer emot den. Som jag sa, omslagen är mycket roligare, man kan vika och vända. Nej, det är bara... Ser ni till att få ut ert eget material på vinyl också då, eller? Vi skulle väl vilja, fast det är ingen som vill lägga in pengarna på det. Vi har en vinylsingel ute, det är det enda. Så ja, kanske vi gör det själva. Överhuvudtaget det här med satsning, om man kollar på Sweden Rocks hemsida så finns en speciell klickbar pryl där för Abramis Brama. Ni släpper en speciell singel här. Är det liksom inne i ett flöde just nu? Ja, alltså vi vill ju, och Sweden Rock vill ju använda den kanalen. Det är ju en massa, så att säga, nu ska jag ta i lite, men det är en massa gubbrockare som lyssnar på den här typen av musik, och det här är ju rätt forum att finnas i. Det är ju ingen snack om saken. Därför är det ju svinbra att de gör den satsningen, den variabeln. Någon annan liksom kanal i Sverige finns överhuvudtaget inte, utan det är väldigt mycket samma folk som rör sig runt samma kretsar. Så det vore ju politiskt självmord att inte ha med den kanalen att göra överhuvudtaget. Tänkte också på en låt som jag jublade ordentligt åt, med Kejsarens nya kläder, den lille göteborgaren, och jag har precis använt de orden själv. Hur ser ni på musikbranschen kontra media, kvällspress etc. idag? Jag måste ta den för att det är jag som har skrivit texten, så jag vill inte att någon annan ska behöva stå för vad jag säger och tycker och tänker. Det är ju ingen spark mot honom. Det är ju snarare, min idé med den var att det är riktat gentemot elitmusikrecensenterna som hakar på och som ser den nya Kejsarens nya kläder. Medan jag uppenbarligen ser att kejsaren är naken. Vad är det här? Det gör ont i mina öron, mina tarmar vrider sig. Nu får det vara nog liksom. Men om ungefär 5 år så är han på de här Absolut-skivorna, Absolut 90s, och de andra som lät likadant. Men då är det någon annan som är Kejsarens nya kläder som är uppe liksom. Det är lite min poäng. Men det som var just intressant var att det var Andres Lokko som var liksom den sådär nästa som klev på. Då har liksom Måns Ivarsson, alla har liksom hakat på och skrivit och hyllat, och jag förstår inte. Det låter ju bara skit. Vi pratar alltså om en person som heter H någonting, men kan lämna det åt sig. Slutligen, era planer nu. Ni ska spela bland annat i Göteborg i augusti. Är det mera grejer på gång? Nej, det är egentligen inte. Inte just nu i alla fall. Planerna är väl att färdigställa nya plattan då. Vårat Rubicon som den kommer att heta. Så att vi har väl inte någonting jättemycket uppstyrt innan den kommer att sjösättas. Så att den är väl tänkt någonstans september skulle jag tro att komma ut. Kanske blir det ungefär samma veva som denna DVD blir klar för distribution. Jag får tacka Abramis Brama för mycket fin spelning och att ni tog er tid att prata lite med oss. Okej, tack. Arigato. Hej. Tack. Sound
Kom igen nu grabbar! Och så klappar ni i händer! Såja, kom igen nu! Bra, öka grabbar! Kan vi få lite blinkande lampor kanske? Tackar, rock'n'roll! Bra grabbar! Oh yeah! Håll här borta! Come on! Så måste vi se vinnarna också, eller hur? Ja, vad heter du? Johan! Sofia. Johan och Sofia ska ge ett applåd i luftet här, tacka för oss. Musik, kom igen och klappa lite händer. Visa vad det går för. Hello, my name is Jesper. I'm Stig. And we're from DAD. And we're backstage at the Sweden Rock Festival, and we're enjoying ourselves. Very backstage. Yes. How did it go for you today? Great. Great. I mean, we are Disneyland After Dark originally, so we are a midnight band, you know. So, but people are really hungry. That's nice. Yes. No, it's not. Yes, I mean, they're still hungry for some living after midnight later, I think. It's gonna be, we're looking forward to that. Now, when I introduced you, I was told by your tour manager that you hadn't played here before, but you have, haven't you? So He's an old guy. no, okay. What would you say to other bands that might think of playing at Sweden Rock? Do you think it's a good festival? Oh yeah, definitely. I mean, they got everything you need for having a good festival. It seems like a very nice place. It's getting bigger and better every year. Oh, definitely. A good, safe place to experiment with drugs and stuff. Safe environment. Can you tell us a bit about your outfit today? Oh yeah, I'm really Rob Halford, so I'm gonna take off my rubber stick mask now. No, it's just you know, something has to happen. You have to do something, and this is what turns me on. What I think is great about this festival, because in England we couldn't have a festival like this because there's not much interest in the 80s bands. Is it, you know, particularly pleasing to you that there is a festival where bands like Y&T and Judas Priest can all come together, and there's obviously a huge audience for it? I think putting it in different 80s and 90s, and I think it's good music will always prevail, and I think that all the, you know, too much 80s band, they're gone, so it's quality that stays, and I think that's. And there's a lot of new bands as well, so I don't know, it's very much a rock festival, whereas other parts may be becoming pop festivals. So I say that this is the real thing. Just if there was another band thinking of coming to play here, could you do a little message to other bands if they were thinking of coming here? Do you think it's worth coming? Well, we think that there's plenty of room for more bands here. Yeah, so come on, buy a one-way ticket, go and live in Sweden. It's great.
and the beer is healthy. Okay, thanks very much. Well done. Lovely to see you guys again. Och alltså, ledig toa, det är inte ofta man hittar det på den här festivalen. Ursäkta, jag måste in där. Men... Oj! Ja, tjena! Jag tänkte gå på toa, men ja, jag kommer in ändå om det är okej. Alltså. Ja. Finns plats. Ja. Det här skita på festival, det är en teknik i sig. Kan du beskriva hur det går till? Ja, det är ju lite jobbigt ibland, va? Men jag har kommit underfund med en grej att man andas inte med näsan utan man andas med munnen istället, för då kommer inte ångorna in i den bemärkelsen så att säga. Och så får man trycka sig blå i huvudet så att allting kommer ut ordentligt och sen är man färdig. Det är liksom... Ja. Det här med torka sig, hygien och så, funkar det som hemma eller får man göra på något annat sätt? Jag kan visa om Ja, visst. Tidningen du läser förresten, vad är det för något? Det här är den bästa tidningen som någonsin har gjorts överhuvudtaget. SRF, Sweden Rock Magazine. Använder du den som toapapper eller? Ja, det är ju slöseri alltså med bra material. För då har man ingenting att läsa sen. Ja, det här med torkandet då. Kan du beskriva hur det är? Man tar alltså då pappret. Så här tar man då. Man kan ta ungefär en armlängds avstånd så. Och så man kan knöla det och man kan vika det liksom lite hur man vill, va. Men jag brukar vika, jag tycker det känns lite bäst och så kan man vika det lite fint. Och sen beror det på om man tycker om fram eller bakifrån. Det är olika från person till person. Det är så olika. Om vi kan då kan man liksom, om det nu är mycket i toan så att säga, då får man liksom resa sig upp så om man nu ska torka sig där fram. Ja, det får man göra när man ska bak också så, va? Så att man kommer åt så man når ordentligt liksom så blir det bra. Om man liksom trivs så bra som du verkar göra på Bajamajorna, är det risk att man missar olika band? Ja, men man hör ändå lite grann så man kan sitta i lugn och ro. Det är ungefär som att ha en stereo inne på där hemma ungefär. Ja. Så man sitter och man kan skita i takt till Iron Maiden eller någonting sånt där hemma liksom. Det är inte alla som kan det och här får man ju liksom göra det live. Liksom bara en sån sak. Livemusik till bajandet. Ja, precis. Det är det som gäller nu. Tack ska du ha och slit Majan med hälsan. Ja, men jag ska slita henne med... Ja, jag ska slita. Slit på och krysta gott. Tack detsamma. Tack så mycket. Hallå. Välkommen. Titta här. Testar av nu tipsen du fick. Ja, alltså det är fantastiskt goda råd. Det är egentligen en otrolig smältdegel av kunskap man finner bland festivalens besökare och det är självklart man vill pröva själv, så jag ska ta till mig av alla råden här. Nu så ska jag köra framifrån och bak, precis som det sades. Men då går vi utanför. Ja, vi ses. Hej.
What do you think to be playing on the same bill as bands like Judas Priest and UFO and stuff like that? Is that of interest to you? Yeah, it's cool. It's I mean, there are legends for us. So, I mean, to see Rob Halford sing Diamonds and Rust, it's like, I mean, it's I'm crying. it's totally cool. So, we like it a lot. Yeah. Because to me, this festival, it's a bit like a time warp because it's bands like, you know, from my era of Headbangers Ball, like, you know, like we said, UFO, Judas Priest, Scorpions and stuff like that. And then there's new bands like you that sort of coming through as well. Does it of interest to you that these bands sort of, but they've still got an audience, haven't they, basically? Yeah. I mean, today it's kind of hard to get to be as big as the Scorpions and Judas Priest are today. I mean, a new band can get that big today because there are so many bands competing about kind of like the area. The small area. Yeah. So it's hard to keep up with it, but it's fun to see those legends kind of like turn up on stage and stuff like that. So it's fun to. It's quite an honor to be on the same bill as those big names, and I've seen Testament today. It's I've been waiting for like 15 years to see them, so I was like hit to the ground. So it's quite an honor. I mean, if you compare like The Haunted with Testament or whatever band playing today, if The Haunted would appeared 10 years ago, they would have been as big as Testament maybe today, but it's hard because the scene today is so much harder. Okay, we are Memory Garden and you're watching the action from Sweden Rock Festival! You can't see it, but you see it here. Oh, you have lost weight, yeah. We're being filmed? Yes. Didn't brush my teeth yet, sorry. These glasses I've gotten out of Japan. I don't like them. Make me look like a mean mama, but they suit me well and they really like take the sun off, which is good on a bus. They do exactly what they say on the team. That's all right. You can put subtitles under it so it's understandable for the English-speaking community. We don't want to understand. Yeah, I just basically got here to say hi to Vanessa and, like, you know, I just said, like, where anyone has some scissors to cut this off? Andy, sorry, one very quick question. Can I just ask you very quickly, lovely to see you. How was it tonight for you? Absolutely fantastic, but 7 minutes too short. So I looked on my watch and I thought, we're not going to do it. So we had to cut out How Many Tears, which is always a very nice ending, but it was great anyway. And you've played at Sweden Rock before. What do you think of Sweden Rock as a festival? It's fantastic. So it's. When you say Sweden Rock is fantastic. Sweden Rock is even more fantastic than Wacken or something that I would know from Germany or other countries. The only thing I would know which you could compare is like the Spain festivals, like Menno Rock or something like that, which I appreciate very much because I'm living in Spain probably. So I'm not very objective on that one. And do you think it's a good lineup this year? Yeah, absolutely. I mean, all the boys I know from 10 years ago, where I grew up with more or less, are there. This is fantastic. So it strongly looks like metal is coming back. Okay, thanks very much. Cheers. Well done. Really good show. Great.
Come on, Sasha, how was it with the rabbit? You know the rabbit best, huh? Well, the story was that I remember a lot of people showing up saying, why don't you do something different? And then we decided to do a record like The Dark Ride. There were a lot of people, mainly in US America, who appreciated very much what we did, but the old fans were totally disappointed. So at the end of the day, you ask yourself, should you actually change what you're doing since all these years? Everybody was more or less satisfied. If we not talk about Chameleon album or something like that. But the classic Halloween, like when I joined the band, we came back with the Master of the Rings and the Time of the Oath, and it seemed like everybody was saying, yeah, thumbs up, that's the way, and appreciate it, and we were happy with it. And but suddenly when, what I learned personally is, the people who don't like something, write it down in the internet or wherever. The people who are satisfied and who like it, they don't say anything. They just say, well, cool. But you don't realize it. Nobody tells you. At the end of the day, you just read, well, couldn't you do something different and blah, blah, blah. So you do, and later on you're punished for that, you know. And it was, for us, very important to show that we're actually not unhappy with Halloween style. But it was just saying yes to the demands of the people. So you do a Dark Ride album, and now the rabbit is not actually coming back to. It's actually only been interrupted by one album, in my view. Yeah. Solen har kommit fram, regnet är borta. Men ni har päls. Varför? Ja, det är bra. Det isolerar mot värmen. Det är jättebra. Och när regnet kommer så brällar av. Ja, svenska brudar tycker om päls på normen. Det är alltså så att ni följer den skotska seden och har inga kalsonger på er? Ja, får ta en kick. Ja. Ja, det är faktiskt helt och hållet sant. Ja. En vacker syn. Vilket band är bäst på festivalen? Ja, den här festivalen, ja, kanske Judas Priest, ja, Udo. Ja, det är de bästa. Jag tycker Judas Priest är bäst. Ja. Jag ser till och med att du dricker Monty Python-öl, och det bör ju premieras. Tack ska ni ha! Rock on! Hey. How did your set go for you this afternoon? It was great. We had a good time. Very good time. Crowd was into it. We were into it. The sun came out. It was a beautiful day. Because normally you're used to kind of playing at night. Is it a bit different to sort of play to a festival crowd during the day? Trying to wake up, yes. Yes, it was very different. Trying to get awake in the afternoon, yeah. Especially with jet lag, yeah. But you know, coming over doing Sweden Rock is great. This is a great festival. What's your feeling about Sweden Rock? Is it a good atmosphere? Is it well organized? It's very well organized. The fans are amazing. The promoter takes care of you. The gear is top notch. Everything is perfect. It's been perfect for us. It's 2 years in a row for us, and I would come back next year if we were invited. What do you think of the lineup? Because it's great that there are so many classic bands all together, and that there's a kind of proven audience for them. Because, as you know, sort of metal has got quite a young audience now, but this is proving that there's still an interest in the older bands. I think it's a good diversified mix of bands and the audience too. We had a lot of fans out there, so I thought it was good. I thought it was real good. I think that, you know, festivals like this are really cool because you have so many different kinds of bands. Hey, you can't do this without me. Well, good. Get in here. Hey, you don't even know the question. What are we talking about? I don't think that's true. Yeah, actually, we wrote that song in 1932. It was man. Yeah. The question was, what do we think about the diversity in bands here?
I haven't heard it yet. I've heard us, Judas Priest, and whoever that band See, was but he before only us. listens to the bands that Who he was listens that band to. before? So is that Cream 69? Oh man, they were great. They were great. I'd never heard of them, but if you guys can see this, Y&T thinks you're awesome. Great band. Yeah. But not quite as awesome as me. Have you got a lot of old friends here, and is there any other bands that you're particularly excited to see? Well, yeah, Exodus and Testament are both from the same town we are. They're from the same part of California we are, so it was like old home week while we were on stage. They were up there while we were playing. Too bad. I wanted to stay and see them, but unfortunately we have to be at a festival in Holland tomorrow, so we're out of here in about a half hour. So Not much time to hang out. yeah, but Testament, Exodus, go kick some East Bay ass. Show them out what the East Bay rock's like. I was bluesing out over I know, man. We're bluesing out, yeah. Okay. This is Dave Menichetti. John Nyman. Leonard Hayes. Phil Kennemore. We're Y&T. We're rocking out Sweden Rock 2004. Ja, kolla här, det är det en haj? Ja, precis. En haj och ett ankare, sjöjungfru, Bläckfisk. och en sjörö. Är du en sailor typ? Ja, jag är sjöman. Har vi mera på ryggen också? Ja, det har vi. Och vad är det där längst ner? Ett djur? En leopard. Så ser han ut. Personifierar den dig på något vis? Nej, tycker jag inte. Han bara finns där. Mycket tjusigt. Ska du fortsätta tills hela kroppen är täckt? Nej, det ska jag inte. Men lite till kanske, men inte just nu i alla fall. Man tar det som det kommer, helt enkelt. Tack ska du ha. Just a very quick 5-minute interview for the DVD, if you don't mind. My pattern here. Usually it stops raining when we play. Oh, okay. Yeah, thanks. Just put it down there. Just wondered, how did it go for you this afternoon? It went pretty good. You know, I really thought we were going to have a nice, bright day, and then all this came in. But, you know, it was fun anyway. It's always great to be here. It was actually quite dramatic because there was thunder and lightning. Oh, was there? Oh, I didn't see that. I thought that was coming from my drummer. You've come all the way from Florida to be at Sweden Rock. You've been here before. Yeah. You obviously think it's a good festival. Oh, absolutely. You know, could you give us a bit of a testimonial for the festival? Sure. This is like the second time we've been here. It's probably one of the best organized festivals I've ever played, and the last time as well. And you know, it's a long way to come, but it's worth it when you get here. Definitely worth it. And what do you think of the lineup here? Because you probably couldn't have a festival like this in, say, America, with so many sort of classic bands and various different genres of music. No, I think you're right about that. Nobody has the guts to do that. I don't know why. It seems like a good idea, but it just seems like everything's so complicated in the States nowadays. You know, I don't know. But do you think it's good that you can play on a bill with like Judas Priest or? I guess, yeah. I mean, I kind of like a lot of variety, so I really don't, you know, I kind of always feel like I do my own thing anyway, whatever that is, and maybe generally known as rocky blues or whatever, but I enjoy when there's a variety of bands, different types of bands on the bill. Are there any specific artists that you'd like to see yourself this afternoon? No, I probably UFO. You know, I haven't seen them in years, and we are one or two. I'm friends with one or two of them, so maybe they'll be here before I leave. But I won't be able to see them perform. So. Yeah. Hey, this is Pat Travers. I'm backstage here at Sweden Rock 2004. Just loving this weather. See you later. Bye. Sitter ni mest här och ritar skyltar och skiter i att gå på konserterna eller? Ja, det är inte så mycket band vi har sett hittills. Nej. Det är mycket gottigare att sitta här. Man ser ju allting som går förbi och så, va? Så här är nog det bästa spanarläget på hela stället, vågar jag påstå. Ja, nu har ni kommit ända hit för att titta på något väldigt intressant, antar jag. En trogen skara. Vanessa ligger och vilar fortfarande, hon är trött idag, vet du. Men okej, vi drar väl igång. Conny Hertz, varsågoda mina damer och herrar. We are Coney Hatch from Canada.
from Canada. Here we are. We're glad to be here at Sweden Festival. Yeah. What's it like to do a noon gig in the pouring rain? The noon gig part wasn't too bad. In fact, it turned out really well. We were thinking that there might not be anybody around at that time, so we were pleasantly surprised at all the rockers that wanted to get their day started, you know, with some punishing rock. So we did our best to punish them. You're not here in this part of the world too often. Have you been in Sweden before playing or? Coney Hatch has never played in Europe. Never. We did a video in England once where we did one short performance in London to go with it, but we've never actually done a concert here before in the whole history of the band. So this was great to be over. Speaking of the 80s, I believe that many people look upon Coney Hatch as a typical 80s band. But have you been playing all through these years? Yeah, I'm currently a member of April Wine. I'll be playing with April Wine tomorrow on the stage, over the big stage, I guess, whatever that one's called. So I've been with them about 4 years. I spent 3 years singing with the Guess Who. That's why we did American Woman at the end there. And I've done a couple of solo albums along the way, and so I've been active all this time. Coney Hatch? Coney Hatch has played together off and on through the years, you know, 1 or 2 shows here and there, but this is the first time we played in 5 years. Really? I think about that, yeah. Sounded good. Thanks. Well, we rehearsed a couple of days and got on the plane, and, you know, as long as you're not trying to play new songs, you don't get in too much trouble. You've stolen the bassist from Killer Dwarfs. How did that happen? He's actually the guitar player. I made him play bass. He plays lead guitar for them, and he plays guitar in my solo Carl Dixon band quite often as well. Our bass player couldn't come, and I know Mike's an excellent musician, and he happened to play bass for me on another gig about 2 months ago, and when we needed a bass player, I said, Mike, you got to come. Okay. He learned the songs, and here he is. Yeah, he did well. He did very well. We're very happy. Canada, the musical scene in Canada, what's that been like? You said you have your own band, you play with April Wine, you play with all different bands. Is it that kind of environment, everybody's playing with everyone? It can be, although not everyone does it to the extent I do. There's lots of work over there, but it's mainly for the older bands that have hits. The younger bands, I think, have a tougher time getting going to play live and make money at it. But certainly, there's lots of them that have records that are a lot of young Canadian bands, younger. You know, I've been playing with the bands where everyone's way older than me. The Guess Who, they're in their 50s and 60s. April Wine, they're in their 50s and 60s. So I'm like the young guy on board those bands. So Coney Hatch future, what will that look like? Drink a lot tonight. Have a big party with the other bands. After this weekend, I'm not sure if we might. Now that we've done this, we might look for other offers in Europe. We'd love to come back to the festival next year, you know, and make maybe a few dates out of it, because this was the only show we're doing. It depends, you know. If offers come out of this, then we'll certainly consider doing it. There are no plans. Let's put it that way. Any new recordings? That would take a very big invitation from somebody, a record deal, because we're all so busy with other things, you know. We'll see. Yep. I won't say no, but I don't know how likely it is. It was a great gig today anyway, so... Thank you very much, Daniel. Yeah. And thanks for the interview. I really enjoyed it. Thank you very much. Okay. See you again. Cheers. Bye-bye. Kan du beskriva en Pajala Sunrise? Ja. Källarbrännvin, nytt för 2000. Gammalt hembränt. Ja. Och? Ja, med en falukorvsskiva i kanten. Smasken, smaka. Är det så det går till? Man käkar korven och sen sveper man... Ska jag verkligen svepa? Då får du med något äckligt på det här, men jag kan prova. Nej, det behövs inte. Inte för min skull alltså. Okej. Jag tänkte för tv-tittarens skull, ja. Allt för konsten. Förlåt att jag pratar med mat i mun. Nej, det är ingen fara. Vad var det du ropade någonstans? Oj. Sorry. Alltså alla hårdrockare är inte så här, men... ja. Jag är Jesus brud Lotta. Ja.
Gör det att du är lite mer tålig då det gäller källarbrännvin och sådär? Ja. Men det känns konstigt att svälja med falukorv, det lovar jag. Fråga, vad gör en Sportster speciell jämfört med andra motorcyklar? Det är ju en speciell tjejhoj kan man säga då, eftersom det är den lättaste hojen. Så att den är inte så tung att manövrera. Men det är också inte så stark motor i den då. Man hänger ju med va, men de första metrarna tar lite längre tid då. Okay. Ja, gamla Bettan går fint får jag säga. Trivs ni bra här på MC-campingen? Det är kanon här ska jag säga. Det är ju skitbra. Vi är nära till Bajamaja-tvålen framförallt. Ja. Det gillar vi i Göteborg. Caféet, goda mackor. Ja, det är skitbra, kanon. Motorcykel på vilken man ser Eddie, Iron Maidens monster. Ja, visst är det för härligt. Ja, hur kommer det sig att man väljer ett sånt motiv? Det är rock'n'roll. Det är så hårdrock som det bara kan bli. Är det just Iron Maiden, är det mest hårdrock det kan bli? Det är ett jävligt snyggt motiv tycker jag. Har du målat det själv? Nej, jag är ingen bra på att måla men jag har beställt det alldeles själv. Jaha, det var duktigt gjort. Så, är detta gryningen? Ja, det är ju färgerna som skiljer ju. Ja. Det här är ju gryningsfärgerna. Ja. Gult, orange, rött så. Ja. Det andra är ju blålila. Så här har vi lyckats få motorcykel och rock'n'roll i ett. På vilket sätt är rock'n'roll och motorcyklar förknippat? Vibrationer. Är det så enkelt alltså? Ja. Nej, fan. Det är rock'n'roll att köra alltså. Det är... Fan. Jag känner mig uttittad, men det är lugnt. Ja. Är det samma känsla när man lyssnar på bra rockmusik som när man sätter sig och gränslar en motorcykel? Jag tror du skulle säga sätt och säga skit om man... Det kanske också är samma känsla. Ja, ungefär. Har ni några tjusiga bågar? Ja, de står där uppställda. Ja. Vi kan ju gå bort och plocka. Det är lite, alltså, är det där en sadel? Det är en sadel, ja. Och så har vi en kolaburk här till luftintaget här. Den här är alltså helt hemmabyggd, eller? Ja. När jag köpte den så var ramen klar och så, men jag har bytt motor på den. Så... Tack ska du ha. Tack själv. Tack för förevisningen. Ja. Tack. Vasa Express, stort namn på 70-talet. Nu ett namn igen. Vad kommentar? Ja, vi tyckte väl att det var synd att vi inte får spela jazzrock. Så vi startade ändå och snackade med Hallgren, han var lite sugen och sen skaffade vi lite nytt folk. De andra som var med på 70-talet, de finns ju inte ens kvar i landet en del. Carrie bor i Los Angeles, äger inte ens en gitarr längre. Ja. Galenskap eller musik, vilket är viktigast? Bägge. Nej, det är klart man måste visa sin entusiasm när man är på scenen. Ja, jag kallar det väl hellre för det. Jag minns en gammal film där du kastade upp en trumpinne och så bara rasade ner trumpinnar på dig. Är det... Ja, det är mycket konstiga saker man har gjort i sina dagar, vet du. Attack! Blir det återförening också? Vi har egentligen aldrig slutat lira, utan vi lirar rätt ofta fortfarande. Ute i landet alltså, på landsbygden. Men åter till Vasa Express då, är det någonting på gång i skivstudioväg nu för tillfället eller? Ja, vi har ju just släppt en nya då, Psychedelic Jazz Trance, och nu ska vi börja med nästa. Nästa blir en singel, hör och häpna, jazzrock-singel, där vi ska spela till en samplad Nils Ferlin. Om du kommer ihåg vår gamla nationalskald. Nej, jag är ganska mager om bena. Han har ett poem som heter Ett brev som han har spelat in, alltså bara läst den. Så spelar vi till det. Man måste hitta på något som är annorlunda. Och det är ju annorlunda. Ja, man ska ju vara progressiv på riktigt. Ja. Tack ska du ha och lycka till om en stund här på scen. Tack så mycket. Tack. Det är så jävla kul att ha Vasa Express på plats! Åkeskring! Kom igen nu! Nu åker vi!
Yes, we do. We never mind. Hi, this is Steve Church. We're backstage at Sweden Rock 2004. We're with Hawkwind. They've just come off stage. Guys, how did it go for you? For me, I got terrible backache and it was a painful experience. It was very, very strange not hearing the PA. I like to hear the PA and all the volume and the echoes, but we couldn't hear it. And we didn't have a light show. And we didn't have a light show that we normally have either. But you had some rain, I understand. Is that right? Yes, it did rain, but now it's sunny again. Typical. As soon as we finish, what happens? The sun back, don't you? I mean, we did. You know, the integrity of what we were doing was there, and the sun came back. So I think it was all right in the end, considering we had quite a few equipment problems on stage, mainly down to my drum machines and clicks and all the rest of it, which sort of triggers everything in the band. But apart from that, you know, we same problems they have in Star Trek when they're in the ship and all things go wrong and you have to repair it quickly. Same thing. The conduit, yeah. We think Sweden is a good place to come and play rock music in. Yes. That's what we like. Thanks, guys. You got enough, mate? You want some more? No, especially when we can behave like Monty Python. I think it's really great. Nästa låt kommer från en nyare platta som kom för ungefär ett år sedan. Platta som heter Think Like a Mountain. Sådär. Det här är en låt som skrev efter den 11 september 2001. Alla vill ha fred och rättvisa. Tror jag i alla fall. Men alla verkar vilja ha det på sina egna villkor. Den här låten heter Infinite Justice.
Tack ska ni ha! Ritual, det blev kort men gott. Är ni nöjda med att få spela så här kort? Ja, alltså kort men intensivt. Vi gav järnet under en kort tid och det kan oftast ge ganska mycket faktiskt. I fjol hade vi ju Yes och Jethro Tull här med mera. Nu har det varit lite tunnare med progginslaget. Ni var ett av de få. Känns det som en tung börda att bära? Nej, alltså vi har ju varit på gång att spela här några gånger för lite sådär. Det har varit liksom lite halvnära någon gång sådär. Och nu blev det av och det är bara jättekul att det blev av, att vi fick komma hit och spela. Det ger alltid någonting och man såg att det var mycket folk som kanske inte hade hört det förut som ändå hajade till och sådär. Det är klart att man förstår att det hade varit pricken över hit förra året om vi hade kommit hit och spela med de banden. Men yes, ja, det är klart att det hade kanske varit mer lämpligt så. Nu får vi men ensamma bära proggfanan i år. Ja, jag vet inte helt ensamma, men med några få andra. Just wondered, actually it's 2 questions, I lied. Just wondered, how did it go for you today? Wonderful, wonderful. It's the weather was just right, wasn't it? I mean, I was a little worried when I arrived. I thought, oh gosh, it's raining, and you know, and then suddenly it just broke and went really nice. And the audience have got such a good feeling, a good spirit, I thought, and it was very enjoyable to play here. It's a very well organised festival, and we've not done it before, so I look forward to doing it again. Hi, this is Dave from Slay and I'm talking to you from Sweden Rock Festival 2004 and it's great. What was it for you, Dave, this afternoon? It was a wonderful experience. The people were harmonious. And it was great because it was kind of like the sun going down. It was a really good atmosphere. Did you sort of really enjoy the actual ambience of it? Yeah, I mean, I didn't expect the sun to go down that far. I expected it just to hang there, like, what do I know? But yeah, the ambience was awesome, and the people, you can't go wrong when the people are that friendly. And those people are out there to rock, man. Make no mistake about it. It's a really cool thing. Sweden Rock is a really cool thing because it makes absolutely no promises except rock. And that's something that doesn't go on in the rest of the world. Everyone's going, it's this kind of rock, it's that kind of rock, it's new metal, it's old metal. This is just rock. And I appreciate that because I am in a rock band. It is quite an incredible lineup here because it's basically loads of like really classic bands that have been going around for a long, long time, and it's kind of almost like a time machine in a way, isn't it? Do you like the lineup here? It's like my dream come true. Like I came in here, I got off the tour bus, and within 20 minutes I was jamming with Hawkwind. Now Hawkwind was my favorite band when I was 11 years old, and now we're sitting here talking, I can hear UFO playing across the way. It is like a time warp. It's kind of like an LSD trip / time warp. My dream come true. I love it. Because I don't think you'd get a festival like this in America nowadays, would you? This is quite a European thing, that there are people that are like 25,000 people, and young people as well, not just people of our sort of era, but younger people that are into this sort of music. You're absolutely right. What's going on in the States right now is that everybody is so hyped up over new technology and mass communication so fast that rarely do the masses pay attention to anything more than, say, 35 seconds. So it's hard to get any kind of attention paid to the history and the wealth. I mean, really, the true value in music that goes beyond the last 5 years. So, you know, there you go. You know, we're talking, you know? I'm just saying a goodbye. And we're going to see you again in Finland, you know? Absolutely, man. And take care, have a good trip to Ghent. They're going off to Ghent in Belgium, you see, busy boys. And we're going to see you again anyway, you know. It was such an honor. Well, thank you very much. It's our pleasure, and we're going to do it again. Do it again. We'll get a chance. And we're going to get Lemmy to. Lemmy's going to make an appearance. We're all going to be together. We'll get a chance to talk proper too. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Dr. Strangelove. Take it easy, Dave. Oh, you can't get better than that. It's like awesome. It's like I could. Right on. I could never play another show in my life and I'd be totally happy. That guy's like my hero. So, like I was saying, the States never happened because it's so fast. Luckily, Europe still holds the appreciation for culture that they pretty much created, I mean, thousands of years ago. And I think that's why it holds true in Europe. This was a big fountain for culture for the world for a long time, and it's still running. People still pay attention to the history. And
That's good for me. Yo, this is Dave Window from Monster Magnet. I'm here rocking out at Sweden Rock 2004. It's good to be here. Thanks for coming. Yeah, it's great. It's great to be back in Sweden. You know, I mean, we played here a few festivals, and we are happy that we are here today, because with our new album Unbreakable, we have around 7 songs in our set from the new album, and yeah, you guys will get some rock. I think without a side project, album like Unbreakable wouldn't be happening, because we was really forced, and we really enjoyed it to make this rock album. If you do always the same stuff again and again, the problem can be that you really go, okay, next album, another album, then you don't notice even when you go downhill. But when you go like a painter, painting is painting, look at it, goes a little bit backwards and sees what is missing. That's the same situation for us with our style, and we saw that what the Scorpions all about. Great riffs, great melodies, great vocals, everything, and that's what we did on Unbreakable. I mean, the 90s were not really the best ground for rock music, for classic rock, you know. When alternative music came up in the early 90s, it was not an easy decade, I guess, for every rock band on this planet. And so with Moment of Glory and Acoustica, it gave us, in a way, a time out, you know, to do different things, work with different people, a whole new experience, a whole new challenge, and we enjoyed to work with our classic material. There were a couple new songs, but we always knew the day would come where we would go back into the studio and to do another album. And there were many fans, many hardcore rock fans or Scorpions fans saying, it's great you guys do so many different projects, but what about a great rock album like Blackout or Love at First Sting? So we took that very serious, and we wanted to go back, even though after all these years, I mean, with 30 years plus on the road, we don't have to prove anything to anybody, but we wanted to show ourselves again and the fans that were waiting very patiently for so many years for a great rock record, that we still can do it and this thing is still sharp. Can I ask you one quick question for the Sweden Rock documentary? Welcome to Sweden Rock. Just how does it feel to be here? It feels great to be here. We arrived last night, we play tonight. It's the final band, and the best thing is not only the atmosphere, but to meet the guys, you know, the guys from bands I haven't seen sometimes in 10 years, in 5 years, in 20 years even. And because normally everybody's so busy, you know, going around the globe, and at a festival also many bands come together, that in the hotel, at the bar, wherever we can, you know, sit together and talk about good old times or great times to come, whatever. But that's excellent, and I know that people, the audience, when they come to festival, they enjoy being themselves for 3 days in a row, and probably for 2 more days to recover, of course. But I enjoy the atmosphere. It's much better than the single show in a venue, go in and out. This has more like liveliness to it. I like it. Just quickly, it's a fantastic lineup, lots of classic bands, but you can see in the audience there's lots of young people coming in, and it's great for you to have a younger audience coming into Scorpions as well. Absolutely, yeah. I mean, I think the young kids sometimes has been like lots of bands who have in a way been like imitating the classic rock bands lately. They call it new rock or whatever, but it's in principle the same, and they admit that the inspiration comes from a classic rock band like Scorpions or AC/DC or whatever, and then I think the young kids now want to find out who is the original, and I think they want to be part of this rock philosophy, which you can at the Sweden Rock Festival see like in a perfect way. It's like the way people like to live. It's more like music. It's a lifestyle, it's philosophy. Hi, my name is Matthias Jabs. I'm the lead guitar player of the Scorpions, and I'm here at the Sweden Rock Festival. I'm enjoying it a lot, and I hope whoever has been there, whenever you see this now, has been enjoying it as much as we did, and it's great to be here. We'd love to come back. Thank you. Vad är nu detta? Är gubben lite solskygg eller? Eller? Är han det? Nej, för helvete, lugna.
Nej, de här är vinkelslipade så höger och vänster så fan det går. Jag är nämligen precis en jävla glasögon. Utav de andra killarna när jag gick i skolan sitter jag bland sina. Men andra fanns det för lite grann som jag kunde aldrig göra ett år. En liten skjuttorgare massa gånger It's amazing! This is really awesome! Come on! This is the first time for all of us in the band to be here over in Sweden. And you guys and girls can't fucking So here we go with the last time for tonight. This one's called Under. Let me see your hands, come on. All you people up there, all the people up there in the back, come on. Pete, how was it for you tonight at Sweden Rock? Very enjoyable. Nice to be playing out in the stars. Amazing crowd response. Everybody really got into it. It must have been brilliant for you. You did an amazing. Like sing-along UFO, you know, so it's not really too difficult because we came to give everybody what they wanted to hear, you know, and we didn't try to be too clever. How would you describe the atmosphere out there in the crowd? Oh, it's great. I was out there. It's one of those things, got a really nice audience, really good. Well, actually, the thing was, I thought, well, at least we must be doing something right, you know. Because first, I mean, you used to play a lot outdoors back in the day, as they say, and as we haven't played, you know, for a long time, so going playing outside was nice, and particularly with the audience was great. Because there's people here from as far afield as Brazil and Australia, so it's not just a European audience, it's a worldwide audience, so that must be nice for you. Yeah, it certainly was. I mean, it's nice because they were singing along. You know, makes our, well, actually, I wouldn't say makes our job easier because it's not really a job, but it's actually, if you could turn the whole thing into like a barroom crowd, then, you know, it's, you know, forget about being sophisticated, it's like rock and roll. I mean, what do you think of the lineup here at Sweden Rock? Because to me it's almost like a time warp. There's so many great classic bands, and these are the bands that have got longevity and are still going 20, 30 years later. What do you think of the lineup? Well, I think it's interesting. I think it says that
I mean, everybody says this, but the quality of the music, you know. But I do think the quality of the music was there. It's like when these bands formed, it's like with UFO, we had a very high, how can I put it, profile, or way we expected to play, and the quality of our music and that. And I think, I'd like to think that that's the reason people are still there, you know. What will be your enduring memory of Sweden Rock 2004, do you think, from the stage? Well, the audience, the band played well, and we enjoyed ourselves, actually. I really enjoyed myself. If there's one UFO song that you think is like the perfect ultimate festival song, which song do you think it is and why? Probably Doctor Doctor, because it's easy to sing along to. There's no real bleak guitar solo, and everybody can jump up and down to it. That seems to be what they wait for. Brilliant, that's lovely, thank you. Hey, this is Pete Way from UFO, and I hope you all enjoyed the action from Sweden Rock. I certainly did. Good night. What do you want us to say? Okay, sure, no problem. It rocked. It was so cool. So cool. This was like the best show. We loved this. It was incredible. It was fantastic. It rocked, man. Are amazing. I hate America. You hate America? The fans in America will like this, man. But I mean, this is amazing. I love America, but I love Sweden as well. Yes, I love everybody. It's the coolest thing. If we had something like this in the United States, it would be so cool. We have nothing that approaches this, you know, for this kind of music. And even it's nice to see all different kinds of music in one spot. And you know, I'd play this every day if we could, you know. Yes, I hope they have us back because this was really the best. I'm just amazed that 15 years later that we could come and play a festival like this and have fans and just this is great. And in Swedish? Det är en mycket bra festival. Very nice festival. We love Rob because he knows how to speak the language. And in 2 years, we'll be back to play Sweden Rock, we hope. Last night we were in the hotel and Ann and Nancy Wilson walked by me and I swear to God, I just couldn't even say a word. I was shaking. It was, Ann and Nancy, we love you. It's so cool to play with the people that are our heroes as well, you know? And then it gets us more psyched to play and it's just a totally great experience, really nice. Yeah, just to see like, you know, these bands, Coney Hatch, April Wine, again, bands that we love. This is amazing, because you can't see this in New York. These bands, this is not happening there. We watched Judas Priest. Rob Halford was so cool. Say though, maybe 1 year when we play, you could bring Cheap Trick over. I'd be very happy. Cheap Trick would be awesome. That would be lovely. Cheap Trick. Swedish, goddammit. Cheap Trick, kanon. We had a really great time playing for all the Swedish fans, and we hope to be back here in a couple of years because we know they don't have us every year, so every other year. So not next year, but 2006 we'll be back. Okay. How you doing, everybody? It's Ted Poley, Bruno Ravel, Steve West, Robert Marcello. Together we are Danger, and you're rocking out with Sweden Rock Festival. The best, man. That was good. You. Sweden Rock. Yeah, boy. He's got the best fucking hair, Steve West. Look at that fucking hair. I have it. At least I got it still. Thank God. Thank you. Yeah, boy. Oh yeah. That's what we need. Per Holmgren. Yes, beredd på allt. Det här vädret, det är väl fan ingenting som ni har kommit hit med? Jo, det var vi som tog med oss skurarna hit. Men är det här spridda skurar eller är det... Ja, det här är en spridd skur, det kommer fler sen. Det här är alltså en del av våran scenshow. Ja, den har börjat redan nu vi alltså. Vi startar den ett dygn innan så här. Det här... För att bygga upp förväntningarna.
att bilda ett band som bygger på väder, kan du förklara hur det går till? Ska du höra en sanna eller icke-sanna historien? Du väljer själv, kanske en blandning eller? Jag kan ta den helt allvarliga historien. Det var som så att förra året så körde vi ett program på SVT som heter Meteorologi. Sista avsnittet handlade bara om klimatförändringarna. Och det är ett ganska tungt ämne. Och då tänkte vi som så, vi måste hitta på något kul. Vi måste hitta på en kul vändning på det här, vart är vädret på väg? Och sen tänkte jag också, vi måste hitta på en rolig grand final på hela serien, för den gick ju under ett helt år. Och då kom jag och, om du vrider kameran en bit ditåt, min musical maestro, Sampo Axelsson alias Stratuscaster. Han och jag kom på att vi gör en rockvideo. Vi tar någon gammal låt, så tog vi den här gamla fina "Jag ser det snöar, det var ju roligt, hurra!" Och så gjorde vi om den i rocktempo. Jag ser det regnar, det var ju inte så kul. Och det fanns ju ett seriöst budskap där att i framtiden om 50 år så kanske vi inte har någon snö längre. Våra barnbarn kommer säkert inte ha vintrar. I alla fall inte om man bor i södra Sverige. Och det är en del av klimatförändringarna. Och så tänkte vi, musik det är ett jättebra sätt att kommunicera på. Vi gör en rockvideo och så körde vi den i det programmet. Ska bli roligt att se. Blir det bättre väder då till det eller? Nej, det kommer regna ännu mer då. Så att vårt enda problem, det är hur vi ska få in alla 20 000 i tältet. För alla kommer söka sig dit för att söka skydd från regnet. Men det fixar vi på något sätt. Vi har ett dygn på oss att fundera. Lycka till. Tack för samtalet. Är ni med gubbar? Är ni med? Spaceman, are you with me man? 1, 2, 3, 4. Och jag vet att vi hör ingen annan. Mycket fort, vad ska vi göra här nu? Det vet jag, men jag vet vi ska ha kul. Vi har gått och långt och skrivit hur länge. Vi ska röra. Ska vi få se på det som är lyssnens lag.
Scratchy Schizo Man, Jerry Mercer on the drums. From Harder, Faster. Thank you. Thank you very much. Thank you. Woo! Mercy. Okay, so first of all, how was it for you on stage today? I want to go do it again. I had too much fun. It sounded great. It was a nice afternoon. You know? And what do you think of Sweden Rock Festival as a whole? Because this is your first time here, isn't it? Yeah, it is. I'd like to come back. Maybe not next year because you don't want to burn out on something, but I'd like to come back to it. Maybe do a shorter flight, but... yeah, the 6-hour time difference, it kills you. But last night we had off, so it made up for it. I feel fine. The other guy's a little tired, though. Now, this lineup is, I think, is quite unique to Europe because I don't think you'd find this maybe in America or elsewhere because it's a lot of classic bands. Is it very encouraging to you to see that there's, 25,000, 30,000 people here still supporting the classic bands? I think it's wonderful, but in America, you won't find it so much in Canada. In the States, we've been a part of a few shows like this. Maybe not on a 3-day level, but on a day. With Blue Oyster Cult or Nazareth ourselves, or we were on one with Foghat, But it's fantastic. The European market's different than America is, where the fans, to me, they seem to be more into the band or the event rather than the spectacularness of it the whole thing. They're into what's going on, They know the bands, they know the lyrics. They're fans. I mean, I've just seen you signing your whole back catalogue of albums on vinyl. I mean, how does it feel to you to come halfway around the world and somebody gives you those to sign? Looking at it as another show, you go, well, okay, here we do it again. And then you think, oh man, we're in Sweden, But you forget that. And it's great. It's good. You want to come back. What do you think? Is there any bands on the lineup that you're particularly interested in, or old friends of yours, anything like that? Well, right now, Heart's playing. I don't know them, but I like them. And I made some good friends with the guys from Foghat last night at the bar. And some other people, too. I like to see them. They're on at 6:50, and I hope I can get to see them. But yeah, it's nice at this age, because you're all calmed down. No one's partying so much. These guys are trading recipes over here with people. It's the old days, like, hey man, where's the girls? Where's the drugs? Now it's like, hey, you go to a chiropractor, or it's a great life. It's fun at this age. If you had one April Wine song that you think is the kind of ultimate festival song, because festivals are a little bit different to doing your own gig, what song would that be and why? Well, probably I like to rock, because that's in a name, that's what it is. And at the end of it, you've got two classic rock riffs with Satisfaction and Day Tripper. That's what I grew up on, and that's what inspired me for rock music. And you got to remember your roots, so roots and rock, the R's, Is it a little bit different for you to go on kind of during the day, and slightly different atmosphere at a festival, isn't it? Yeah, daytime you don't have the lights, the sun's out, you're squinting. You can't see the buttons on your pedals, the LEDs, so you don't know if they're off or on. You're going, oh God, that was on, oh, hope no one noticed. Nighttime, the lights, it's like anything at night. The darkness adds a different dimension to it. Daytime's very personal. People can really see what you are. You got to work harder. Yeah. And if you have kind of one memory to take away from you from Sweden Rock, what do you think that would be? How much my bar tab was. No, it was $1 million something. Now, what my favorite memory is going to be? I think meeting everybody and discovering Sweden it's almost like being in Ontario, Southern Ontario. I was very surprised. I feel like I'm at home here. It's a nice feeling. Hi, this is Brian Greenway from the rock band April Wine from Canada. And I'm really having a good time here today, and I might be taking up too much of your time from listening to music, but we had a great show and we had a great time here. Love you. See you again. Take care. From Sweden Rock 2004.
just a little lovely just for you. Every day the blues, you can help me sing it too. Won't you hear what I say? The blues is back and it's here to stay. I used to have someone meant the whole world to me. Left me with somewhere, left my heart in misery. That's when I found out the blues will always be a part of me. When she left me, gave me the blues, and the last thing I thought of you. I'm glad that you left me. I'm glad she gave me the blues. That's when I went out and I found someone new. Let's say this in together, y'all. Hey, hey, the blues is all right. Say it. Say it. Oh yeah. It's all right. All right. Every day and night. Let's do it one more time, y'all, huh? Hey, hey, the blues is all right. Let's say it now. Say it. Oh yeah. It's all right. All right. Every day and night. Wait. Hey, Miss Daniel. Daniel? Yeah. You sang about the blues is all right. Did it look as though the Swedes knew it was all right? Oh yeah, it was all right. This more is a blues crowd over here than it is a rock and roll crowd. Yeah, they like the blues, and I like to play it. Yeah. Yeah, this is basically a rock and roll heavy metal festival, and you are kind of, perhaps not the only, but one of the few blues artists. What's that like to play to such an audience? Well, hey, I was kind of, I wasn't scared. I wasn't afraid, but I was kind of, now what they want me in an all rock festival for? But this is my job, I got to do it. Yeah. So, I'm here. Yeah. How long have you been doing your blues? I've been doing this here, man, ever since I was about 12 years old. Not doing this kind of traveling, but I've been playing the blues ever since I was about 12 years old. Yeah. Oh, could you tell a bit about the difference between a Chicago club and a festival in Europe? Well, a festival in Europe is different from a Chicago club because in Chicago, the people love the blues, but they don't get into it as much as the people here in Europe. So the people in Europe here, they let themselves go. They get on into it. They let you know how to feel. But people in Chicago, they hold themselves back. They be into it, but they just don't let themselves go like these people do. So it's fun to play here too. Oh yeah, all the time. I love it. Finally, wherein lies the strength of the blues? The strength of the blues? Well, look, I tell you, the strength of the blues is anywhere that you make it. Because, see, you got to be powerful, and you got to have enough powerful to satisfy the public. And if you ain't, well, the strength of the blues is not nothing. But, see, you got to play the blues where the people can understand what you're doing. People are listening to the words in the blues, and they listen to your guitar playing. They listen to it, all that stuff goes together. And when they go together and you make it feel good, that make the public feel good. And that is the strength of the blues. Thank you, Magic Slim. All right. Nice to have you here. Okay. Thank you very much. All right. And I want to tell all the lady folks, the blues is all right. We know it is. All right. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Yeah. Okay. Hello, Daniel. Hello, Nicky. How are you? I'm fine. What brings you to the festival this year?
Well, basically all the girls, all the beer, and all the fabulous artists. Oh, all I've met is Johannes Lindström. Yeah. I'm not allowed anything else. No. What brings you to this fantastic festival? Well, of course, it's the wonderful Swedish people who still believe in me. It's great to come over. I came over last year and did a couple of, I sat in with a couple of bands, and it seems something I did with Spearfish seems to sort of make people interested again. So I'm back to play for an hour. Yeah. They're letting me out. Do you think it's fun to go up and jam with other bands such as Spearfish and similar situations? Yeah, I love it. I just love singing. So I'll sing with anyone. I'm not proud. I'll do anything. I just love singing. So when people remember me, it's always nice to be remembered, isn't it? You can't help it. The Samson days, the old Samson days, they are quite far away. How do you feel about those days today? Well, it's peculiar. It's 25 years ago since I sung Before the Storm, and I'm doing it today. I'm doing like 4 or 5 tracks off it. But what you don't know is just before Paul died, we recorded a new album together called Brand New Day, which will probably be out next year, I hope, which will be fantastic. John McCoy from Gillan and Mammoth, who was with me in Mammoth, he's mixing the stuff. And hopefully next year we'll see. John's very busy doing other things as well, but we're going to try to get together and finish it off. How did you take the news of Paul Samson's death? Took me till about 6 months ago to get over it. I didn't do any interviews. I couldn't talk to anyone. He was one of my closest friends, and the time I spent in Samson were the finest times that any man can have in a band. I know we didn't have a great deal of success, but we had such a wonderful time together. I'm not joking. It was just like 5 years of fantastic fun. It wasn't partying, it was hard work as well, but it was really just, they were such professional guys. All right, thank you very much. Absolutely my pleasure. Keep on rocking. And have a good gig. I will. I'm nervous. Still, after all these years? It's when you don't do it too often, mate, you get nervous again. So, but I'm sure the audience will make me feel at home. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. All right. I'm here to celebrate a life of working with Paul Samson, who died a couple of years ago. He was one of my closest friends, and we worked together for about 5 years. And there are several songs in this evening that are a special tribute to him. And this is the first one. And if you know the chorus, please join in. Red skies on fire. It's the
tar 2 timmar. Nej, men ni missar ju halva dagens musikprogram på scenerna. Är det liksom värt det? Ja, där. Man är ju här för att se Nightwish enbart nästan. Alltså Alltså, att Nightwish har sina fans, det känner man ju till, men 2 timmar i en sån här kö, ni skojar alltså inte med mig? Nej. Ifall det hade krävts att stå 5 timmar hade ni gjort det också? Ja. Ja, det är fantastiskt, för som ni kan se om jag flyttar på mig lite här så, ja, varsågoda, sådär. Det är ju inte dåligt med folk här. Europe ska komma hit och signera skivor också om ett tag, men där är det än så länge bara ett 10-tal personer. Är det möjligen så att Finland spöar Sverige i den här matchen? Det är helt tänkbart. Kom hit. Du fick den allra första intervjun, autografen av Nightwish. Hur känns det? Underbart! Är det som en dröm som har blivit sann? Det kan jag lova att det. Du ser nästan ut att vara nära till tårar, stämmer det? Det är jag fan. Ja, lugnt. Vad betyder Nightwish för dig? Mer än livet. Verkligen? Så pass mycket alltså? Det är de och chillen på dem. Alltså, de är underbara. Så det är Finland som gäller med andra ord? Det är Finland. Lätt. Vad är storheten hos Nightwish? Sången, gitarren och synten. Melodin. Hur länge fick du stå och vänta? 2 timmar. Och det var värt det? Lätt. Får vi se hur de ser ut här, namnkråkorna. Ja, man får gratulera till väl uträttat värv. Tack så mycket. Ja, Nightwish betyder alltså mer än livet för vissa. Det är fantastiskt, musikens kraft. Excuse me, did you expect such a long queue of people waiting for you? No, not really. Do you think you'll be able to give autographs to all of these people? That remains to be seen. But I'm a bit skeptic. The first one who got your autograph said that you mean more than life to him. What do you say about such fans? Well, I mean, fans in general, the band wouldn't survive without them. But if somebody says that we're bigger than life to him, then well, I don't really know what to say. But they're loyal, your fans, aren't they? Yeah, very much, and that is all for the best. Because, like I said, without the fans, the band wouldn't exist. No band would exist without fans. So. Kiitos paljon. Ei kestä. Excuse me, you seem to be the cover girl on most magazines these days. What does that feel like? It feels weird. Every time when I see myself, still it feels weird. Really? Aren't you used to it now? Never getting used to it, I think, but I think it's only good thing that I'm not getting used to it. So People have been standing here for 2 hours to get your autograph. What do you think about that? it's amazing. How was your set today? Because I saw it and you got an amazing crowd response. Were you pleased how it went? Yeah, I mean, it was fantastic for us, so what can I say? I mean, we had a lot of fun on stage, and I think the people also had a lot of fun. They were singing, and I think it was a great show, so what can I say?
You obviously like Sweden Rock because this is your third time, is it, that you've been back here? What do you think's so special about Sweden Rock? I mean, on a Sweden Rock, everything is well organized and very nice people here, very helpful. And it's a very nice atmosphere here, and the people are, the audience are very good, so it's always fun to be here. And it's a very classic lineup with bands like Judas Priest, Scorpions, yourself. I mean, it's very unusual that all these bands come together. What does it mean to you that there's a huge audience for these artists? Yeah, what can I say? I mean, it's so we do also this year a lot of festivals, and when you have a look on the bill, it's always the old classic bands on the bill, and of course a lot of young bands. But I don't know. I mean, in a way, this kind of music is coming back, and it's very interesting to see that all the old bands are still around. And the reaction, and also young people, they like this kind of music. So, what can I say? It's good that this music is back. And did you have any friends here that you had a chance to catch up with? Oh yeah, yesterday we had a lot of fun with the Scorpions. So I mean, we know the Scorpions for a long time, and of course we was talking about old stories in the studio, blah blah blah. So, and we watched the show, and it was a good reaction. And I mean, the Scorpions. Let's say in a way, I don't want to say anything bad, but in a way they are a little bit more commercial than us. But anyway, they're good. Hi, this is Udo Dirksnader of UDO, and you are watching all the action of the Sweden Rock Festival. Take care. I think it was Millennium Eve, we met up to play a concert in Stockholm for a lot of people, and in the rehearsal we just found out that we have to do this again. It's good friends, and it sounded great, I think, absolutely. Especially now when John Norm is back in the band, it's like the A team is gathered again, and it's everything has been going so easy, when it comes to writing new songs and rehearsing and playing. It's like getting into time warp. All of a sudden we're back in 1984 or something. It's really weird. We've been here, John Norum has played here before, and he's been telling us about the festival, and I was here last year and just had a blast, and so I think we're going to have one of the gigs of our lives tonight. It's going to be great. Rob Halford inspired my hairdo, and apart from that, they're a great band. I think it was great to hear the Wilson sisters sing today, The Heart. When we arrived to soundcheck, it was great. I've never seen them live, so that was great. Hearing Heart play some really old stuff, it's fantastic, I think it's about time that we make a change in this negative development in music. It's a good development now, man. It's happening now. Yeah, but one thing, it's great. It's bands like Darkness and stuff, and it's just opening up everything. Hard rock music is great, and people seem to love it again, and I think it's great. Yeah, we're gonna go to America and change things around and put on the right track again. Good idea. Yeah, let's do that. It's we don't like the idea of just play. Good. We don't like the idea of just being a festival band playing the old songs. If we want to do something, we want to do it all the way. So we had a really great time recording this album, and it's going to be a blast going out on tour with it. You want to tell about the song, the new one? Yeah, we could do that. I just want to add that we went into 40 days it took to record the new album, when we used Kevin Elson, who also produced our Final Countdown album. And the songs were written by me and John Norum mainly, and with Mick as well. The whole band helped arrange. So the album is done, and tonight we will do one track, which is called Start From the Dark. And it's just a very heavy track. The album is probably one of the heaviest Europe albums, so it's going to be great to play live. I'm Mick. I'm Ian. And I'm Joey, and we're from Europe, and we're backstage at the Sweden Rock Festival. See you soon. Yeah! Well, Sweden Rock 2004 has been absolutely amazing. It's just been a brilliant weekend, and we're reaching the climax of it now. There are 25,000 people waiting to see the reformed Europe, so I'm really, really excited. I'm just about to go on stage and announce them. So Sweden Rock 2004 definitely rocked. Tacka alla människor på den här festivalen. Det var helt fantastiskt med regn och sol och rock'n'roll!
Yes, we're reaching the final countdown of Sweden Rock 2004, and I just want to say thank you to Sweden Rock for having me back. I want to say thank you to all the wonderful bands. Yeah! All the crews, alla som har hjälpt till, alla människor i Grindvall, biljetter, mat, allt, ölen. Skål! And not forgetting all the people that have worked so hard behind the scenes to make it a successful and safe festival for you guys. So, Okej, vi gör väl en ny festival nästa år, eller hur? Okej! yeah, we are very, very proud to present the reunion of one of Sweden's greatest Det där var så jäkla bra. Fan vad bra det var. Och så öppningen. Seven Doors Hotel. Oj, oj, oj. For 100 years, back in the town. Seven Doors Hotel. Oh, I love the seven gates to hell. And I'm going over. Let them realize. Europe har spelat färdigt. Daniel Reichberg tackar för sig för den här festivalen. Hoppas jag har varit till någon nytta och glädje för tittarna. Och så, ja, kika vidare. Hej, hej! Och jag sabbade hela din grej. Nej. Inga problem, inga problem. It's the final countdown! Yeah! All right, pizza. Blir man hungrig efter en rockkonsert? Ja, man är väldigt hungrig. Ja. Har det varit bra? Ja, det är jättebra. Är ni nöjda? Mycket nöjda. Mer än nöjda? Ja, måste jag nog säga. Och värt pengarna i alla fall. Kommer ni tillbaka nästa år? Ja, det här är mitt 4:e år. Jag kommer garanterat tillbaka. Det är bra. Jag frågar dig, har det varit lugnt ikväll för er? Det har varit lugnt, ja. Inga incidenter? Nej, inget större. De sköter alla sig i stort sett? I stort sett, ja. Ja, det låter bra. Jag hoppas att ni fortsätter göra det också. Jag hoppas på det. Är ni en stor styrka här? Jag kan inte svara riktigt på det, men det är bedömt som att det är tillräckligt. Tillräckligt? Ja, det låter bra. Tack så mycket. Tack. Sista entusiasterna. Ja, det är det sista. Ja. Ja, vi är helt sist. Har ni haft det trevligt med dagarna? Ja, helt chef. Du har uppfyllt era förväntningar? Ja. Vilket var det bästa då? Judas Priest. Judas Priest, ja. Ja, de var häftiga. Ja, de var bra. Väldigt bra. Ja, vi. Och var kommer ni ifrån? Det låter som Norge. Jag är från Arvin. Jaha. 10 år kört. Jaha. Och nu ska ni strax köra hemåt? Ja, imorgon.
imorgon. Ja, det är klart då vill åka till. Ha det trevligt. Säg med. Ja, inte ens kunde man texten till Seven Doors Hotel där efter Europe-konserten. Men jag hoppas att ni kan ha lite överseende med detta nu när ni ser det öde Norgefältet där ingen längre röjer, sjunger, skrålar eller bangar hem. Dessa öde nejder kommer inte att ligga öde för alltid. De kommer att fyllas igen och igen och igen. Och har inte vi trillat av pinn till nästa år, ja då ses vi väl där på Sweden Rock Festival igen. Och vi kommer att vara så... One